Jai Shri Krishna, Jai Jalaram. We welcome you to our live Facebook bhajan session, 8 p.m. Kenya time. Today is Thursday, 4th June 2020. Shri Jalaram Bapa's bhajans. Our bhav for Thursday always is that we are sitting at Shri Jalaram Bapa's mandir here in Kisumu. Our hosts today, Isha Dodia. As you all know, Isha has taken up the hosting for the whole week. Those who hadn't seen the previous day's sessions, Isha is going through little difficulty in her life. She's fighting her epilepsy, but her spirits are very, very high. And she's come to our platform here so that we could all get together and pray for this little girl so that she gets well. So my request to you all who have joined in today and will join in later on, please do pray for Isha that she gets back to normal. Our second host, Smita Ben Kakkar from Sydney, Australia. She has dedicated these bhajans today in the memory of her late father-in-law, Nanalal Bhai Kakkar, and late mother-in-law, Muktaben Kakkar. Late Muktaben was also the sister of late Amratlal Bhai Gia of Kisumu. Our third host, Madhuben Pareshbhai Haria Parivar. Today, we are celebrating Krit's birthday and we pray to Shri Jalaram Bapa to bless him. I see Krit come to the Jalaram Mandir regularly on Thursdays with his parents, Pareshbhai and Madhuben. This family is always in the forefront to support all the events and help at all institutions in Kisumu. Pareshbhai and Madhuben will always tell me if there is anything we can do, anywhere we can support, please feel free to tell us. Thank you very much to this family. May Shri Jalaram Bapa's blessings always be with you. Krit, I know, loves music, and I always tell her mom one of these days when the mandir starts, he should actually join us playing the music. Always be good to have youngsters coming up. Our fourth host, Janvi Jitenbhai Pabari. Janvi will be celebrating her birthday tomorrow. And in these celebrations, the family have chosen to host today's bhajans as well. Janvi is the daughter of Jitenbhai and Ritaben Pabari, who have given their seva at the Shri Jalaram Mandir. Always. Ritaben is always also part of the management committee of Shri Lohana Mahajan. Janvi is the granddaughter of our trustee, not only at the Haveli, but also at Shri Lohana Mahajan, Hasmukh Bhai Pabari and Chandrikaben Pabari. Our last host, I actually kept this intentionally to the end, Suresh Bhai and Saroj Ben Khiroya Parivar. A very, very sad moment for this family last week. We all feel the loss of late Paresh Bhai Khiroya, who today would have been celebrating his 49th birthday, finishing 49, starting 50th birthday. Paresh Bhai was also our internal auditor of the management committee of Shri Lohana Mahajan. He served in so many institutions and will be thoroughly missed by all. If I have to mention all the institutions, it may take the whole session. So in short, I would simply say, late Paresh Bhai was a legend, and words will never be enough to talk about him. We pray to Shri Jalaram Bapa to give the family the strength and courage, especially during these difficult times. Pavita
would like to say a few words as soon as I finish this. Few words that have been sent by late Paresh Bhai's sister Parul Ben Kiroya, who is in the UK. A few words, and she has also requested Bhavita to sing one or two lines of a song. So we will, as soon as we finish the stuti, we will start with that. Before I end this hosts, I just would like to wish my brother, my family, person I met in round table once upon a time, and he then became family from then and forever. Rajesh Thakur from Nakuru, now in Nairobi. Those who know him, this young man is a legend and he's a close friend to everyone, family to everyone. Wishing you a very, very happy birthday, Rajesh. Okay, so we'll start with the stuti and then we'll ask Bhavita to say the few words and the song. रुंदड़ दुख पंजनो अनि सदाए भगत भे हमें प्रथम पहला समरिए गौरी पुत्र कड़े तो गौरी तारा पुत्र ने मधुरा समरे दिवसे समरे साधुवाणिया अनि राते समरे भगत ने जो सरस्वती स्वर दीजिए, गणपति दीजिए ज्ञान, अब बजरंग बली बल दीजिए, सदाए भवानी साय रहो अनि सन्मुख रहो गणेश पंचदेव रक्षा करो वाला ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो राम नाम में लीन है देखत सब मेरा ताके पद वंदन करो एवा जय जय श्री झलराम एवा जय जय श्री बोलो श्री जलाराम बापा की जय वीरबाई मात की दरिया लाल की जय पवन पुत्र हनुमान की गजानन गणपति देव की सियावर रामचंद्र भगवान की जय। So we'll ask Bhavita to say the few words that Parul Ben Kiroya has sent over, and then
sing the song for her. This is a birthday message from Parulanti to Paresh. Happy birthday, Paresh. Your birthday brings back memories of laughter and tears. Your love was a blessing, your memory a treasure. You are loved beyond words and missed beyond measure. You are not around, but in my heart, I know you are watching over me from the heavens above. I have your wonderful memories which will stay with me for the rest of my life. Today, on your special day, I celebrate the gift of knowing you with this special song. So, we'll do this special song. I would say that this is not a song just from Paru Ben to Lake Paresh Bhai, but from every sister that has lost a brother. फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरा भैया है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गया तो दूर, तब से सारे जीवन के सपने चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैन है। एक हजारों में मेरा भैया है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जीवन के सफर में क्यों मुझसे गया रूठ, हाथ मेरा छोड़ा और चला गया दूर। भाई बहन का ये रिश्ता प्यारा है। एक हजारों में मेरा भैया था। सारी उम्र हमें संग रहना था। फूलों का तारों का सब क्या कहना था। एक हजारों में मेरा भैया था। Thank you, Kavita. That was lovely. Today's bhajans is as good as a tribute. With all due respect to the rest of us, it's a tribute to late Paresh Bhai, who will really be missed. So Paresh Bhai's mom, Sarojman, called me and said, "You must sing one song which late Paresh Bhai used to sing at the Shishikunj." So we'll actually start our bhajans from there today. चले हनुमान यहाँ
बजाए। ओ चले हनुमान यहाँ आए, श्री राम जी की धून बजाए। चले हनुमान यहाँ आए, श्री राम जी की धून बजाए। सीताराम नाम धुन ऐसी बजाए, सीताराम नाम धुन ऐसी बजाए, ऐसी बजाए। सुन कर आए रघुराई, श्री राम जी की धून बजाए। ये सुन कर आए रघुराई, श्री राम जी की धून बजाए। चले हनुमान यहाँ आए, श्री राम जी की धून बजाए। बात जनो मगन पावन श्री राम जी की धून बजाए। संगम आए, श्री राम जी की धून बजाए। चले हनुमान यहाँ आए, श्री राम जी की धून बजाए। दास जनों की यही विनती, दास जनों की यही विनती, यही विनती। ओ चरनी कमल बलिहारी, श्री राम जी की धून बजाए। चले हनुमान यहाँ आए, श्री राम जी की धून बजाए। राम जी की धून बजाए, श्री राम जी की धून बजाए। We go to our next one. Shri Jalaram Bapa's bhajan. Bapani kirti chareko, joya mein to joya, Virpur ma Jalaram. बापानी कीर्ति चारिको, जोया में तो जोया, वीरपुर मां जलाराम ने। बापानी कीर्ति चारिको, जोया में तो जोया, वीरपुर मां जलाराम ने। बापानी कीर्ति चारिको, जोया में तो जोया, नजरो जाने गंगा जमुना जाए। माता बिरबाना मन मोर, जोया में तो जोया,
जारे घोड़े जोया में तो जोया फिर परमा चला राम ने संत सतीनी छोड़ी बापा अजमलवा संसारी ओ टगले पगले पर चापुरिया बापा नी बलिहारी बापा नी कीर्ति चारे गोरे जोया में तो जोया फिर परमा चला राम ने इन दुनियानी काजे बापा खुली तुम्हारी देवी दर्शन करता भावत बागे ओ दर्शन करता भावत भागे हैया है तेरी हेली पानी गिरती जाने को रे जोया में तो जोया फिर परमा चला राम ने भाव धरी ने बजो चलाने अंदर थी आराधना भक्तो आवड़ो मार्ग छोड़ो पंच से मानो साधो रे जोया में तो जोया फिर परमा चला राम ने हे बापा ने गिरदी चारे गोरे जोया में तो जोया फिर परमा चला राम ने फिर परमा चला राम फिर परमा चला राम ने So we go to our next bhajan. પંખીડા જાજો વીરપુર ગામે સંદેશો મારો લેતા જાજો. લેતા જાજો ને તમે કેતા જાજો લેતા જાજો ને તમે કેતા જાજો પંખીડા જાજો વીરપુર ગામે સંદેશ મારો લેતા વીરપુર જઈને તમે ચલો રામ લેકે જો વીરપુર જઈને તમે જલારામ કે
વેલરા છો તમે વાર ના કરજો ઓ વેલરા છો તમે વાર ના કરજો હે રે આજે ભક્તો છે તમારા ભીડમાં જો પંખીડા હજી સાંભળીને તમે વેલા વેલા આવજો હે અરજી સાંભળીને તમે વેલા વેલા આવજો હે રે સચા અંતરથી કરું તમને પ્રાર્થના જો પાંખીડા હાથ જોડીને સૌ વિનવે છે તમને ઓ હાથ જોડીને સૌ વિનવે છે તમને હે આવી ભક્તોને તમારા દર્શન દેજો લેતા જાજો લેતા જાજો પંખીડા જાજો વીરપુર ગામે સંદેશ મારો લેતા જાજો Okay, so we go to our last bhajan for today. This is a very special number for Isha. Isha had actually requested for two bhajans today. She had requested for two bhajans today. One for Shri Ganesh Ji, one for Shirdi Baba. We have never sung this before. It's been sung at the Jalaram temple by Sangeeta Ben. I will give it a try today. But this one is going specially to Isha. So if you are watching, this is for you. शिरडी वाले साईं बाबा
मुझको भी दर्शन दे जो जिसमें दिखे बस रूप तुम्हारा ऐसा दर्पण दे दो शिरडी वाले साईं बाबा मुझको भी दर्शन दे दो जिसमें दिखे बस रूप तुम्हारा ऐसा दर्पण दे दो शिरडी वाले साईं बाबा शिरडी वाले साईं बाबा छाया चारों और अंधेरा तुम बिन साईं कौन है मेरा कौन है मेरा रख लो सर Sorry, we had technical issues with the phone. I hope everyone has joined in. Okay, so we will start this Shirdi Wale Sai Baba. This is a special number for Isha. Start it off again. शिरडी वाले साईं बाबा मुझको भी दर्शन दे दो जिसमें दिखे बस रूप तुम्हारा ऐसा दर्पण दे दो शिरडी वाले साईं बाबा मुझको भी दर्शन दे दो जिसमें दिखे बस रूप तुम्हारा ऐसा दर्पण दे दो शिरडी वाले साईं बाबा शिरडी वाले साईं बाबा छाया चारों और अंधेरा तुम बिन साईं कौन है मेरा छाया चारों और अंधेरा तुम बिन साईं कौन है मेरा कौन है मेरा रख दो सर पे हाथ मेरे भी मुझे अपना पढ़ दे दो जिसमें दिखे बस रूप तुम्हारा ऐसा दर्पण दे दो शिरडी वाले साईं बाबा शिरडी वाले साईं बाबा धन दौलत तो खूब कमाया लेकिन मन का चैन गवाया धन दौलत तो खूब कमाया
को लुट ना पाए, मुझे ऐसा धन दे दो जिसमें दिखे बस रूप तुम्हारा, ऐसा दर्पण दे दो। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, जोत जला दो मेरे मन की, ले लो ये माँ लाश बन की। जोत जला दो मेरे मन की, ले लो ये माँ लाश बन की। ये अशमन की जिसमें तुम्ही हो, तुम हो साईं, मुझे तो वो मन दे दो जिसमें दिखे बस रूप तुम्हारा, ऐसा दर्पण दे दो। शिरडी वाले साईं बाबा, मुझको भी दर्शन दीजो जिसमें दिखे बस रूप तुम्हारा, ऐसा दर्पण दे दो। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। Once again, sorry about the technical hitch. We'll finish the session today with Shri Jalan Bapa's Aarti. This was also a request from UK, Jeshri Ben Karya's husband. Yeah. So that's coming on for you. Jalan Bapa Karo Aarti, Prem Dharine Svikaro. जलाराम बाबा करो आरती, प्रेम धरीने स्वीकारो। जलाराम बाबा करो आरती, प्रेम धरीने स्वीकारो। वीरपुर वासी करो आरती, स्नेह धरीने स्वीकारो। वीरवासी करो आरती, स्नेह धरीने स्वीकारो। चलियण मारा मन मंदिर मां, तारा मन मंदिर मां, प्रेम धरीने पधारो। प्रेम धरीने पधारो। हे भव सागर मां भटकी रह्यो छो, भव सागर मां भटकी रह्यो छो। जलाराम पार उतारो। जलाराम पार उतारो। जलाराम बापा करो आरती, प्रेम धरीने स्वीकारो।
परिवारो वाला प्रेमी पिता परिवारो स्वार्थ भरी रे संसार बापा सतबरी संसारे बाबा आश्रो एक तमारो वाला आश्रो एक तमारो जलाराम बाबा करो आरती प्रेम तरीने स्वीकारो जलाराम मारे द्वारे आवो जलाराम मारे द्वारे आवो सफल करो जन मारो सफल करो जनमारो प्रेम धरीने मारो मंदिर ये पधारो प्रेम धरने मन मंदिर पधारो सुंदर सुखना लेवा वाला सुंदर सुखना लेवा जलाराम बाबा करो आरती प्रेम धरीने स्वीकारो मारे आंगन तुलसी नो क्यारो मारे आंगने तुलसीनो क्यारो साली गामनी सेवा वाला सारे ग्रामनी सेवा हे अड़सठ तीरथ जलाराम ना चरणे अरे संत तीरथ जलाराम चरणे हाँ गंगा जमुना रेवा वाला गंगा जमुना रेवा जलाराम बाबा करो आरती प्रेम तरीने स्वीकारो जलाराम मणे तो करिए सेवा जलाराम मणे तो करिए सेवा मणे चौरासी न फेराला मणे चौरासी ना फेरा कहे भक्तों में जलाराम वाला कहे भक्तों में जलाराम वाला हे कहे भक्तों में जलाराम वाला कहे भक्तों में जलाराम वाला करिए तुम्हारी सेवा वाला करिए तुम्हारी सेवा जलाराम बाबा करो आरती प्रेम धरीने स्वीकारो वाला प्रेम धरीने स्वीकारो वाला प्रेम धरीने स्वीकारो Thank you very much. That ends the session today. Our host for today, sister of late Amarlal Kia of Kisumu. Tomorrow is Friday, 5th June. Our hosts, Ek Yamuna Bhakt Parivar, once again Isha Dodia. Third host, Ek Vaishnav Parivar. Fourth host, Lara Kushal Patel. Lara will be celebrating her birthday tomorrow. So Lara, if you are watching, here's wishing you a very, very happy birthday for tomorrow. May Shri Thakurji's blessings always be with you. Lara is the daughter of Kushal and Shivani Patel and the granddaughter of Ravi Bhai and Neelaben Patel. Our fifth host is Suresh Bhai and Kumud Ben Sheikh. Suresh Bhai is our honorary member of our Haveli and has been the treasurer till the time he left for his transfer in Nairobi. And our sixth host is Janvi Pabari, Janvi Jitenbhai Pabari again. Our seventh host
Ushaben Badiani Parivar. Ushaben will be dedicating this bhajan session to Nikesh Bhai and Meghna Ben Badiani. Late Dr. Suresh Bhai Badiani and Ushaben's son in UK, Nikesh Bhai and Meghna Ben, be celebrating their wedding anniversary tomorrow. So wishing you all the very best. With those few words and our apologies for the technical issue, we'll see you again tomorrow at 8 p.m. Facebook, Kenya time. Jai Shri Krishna, Jai Jagannath.